হ্যালো বন্ধুরা, শুভেচ্ছা স্বাগতম। প্রবাসী যাযাবর তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম আরেকটি ট্রাভেল ভিডিও এবং অস্ট্রেলিয়ার সোনার শহর সভারেন হিলে আমরা 200 বছর আগে জীবনযাত্রা কেমন ছিল সেই পর্বের ভিডিওগুলো দেখছি। আজকে আমি তোমাদের নিয়ে যাব 200 বছর আগে কীভাবে হাতে করে সোনা ঢালাই করা হতো এবং সেটি তোমরা নিজের চোখে এই সোনা ঢালাই দেখতে পাবে। এখানে তুমি দেখবে $160,000 বা 1 কোটি টাকা, $160,000 পিওর গোল্ড, যেটা তোমার গলানো হবে এবং তারপরে এটি ঢালাই করে তোমার একটি সোনার বার বানানো হবে। এইভাবে আগেকার দিনে তোমার সোনার বার বানানো হতো এবং সেটি তোমরা নিজের সামনে এখন দেখতে পারবে। এই সোনার বারটির ওজন প্রায় 3 কেজি এবং এটি তোমার 100% পিওর গোল্ড এবং তোমরা নিজের চোখে এটা দেখো এবং এই ভিডিও উপভোগ করো। দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আরও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন রকম ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব। দয়া করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং লাইক করতে ভুলবে না এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো। ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে। Quite an ordinary job to have and a very sad way to go. But the sad thing was they lost hundreds of millions. So we are heating the gold at 1200 degrees, and that's so we're able to get it from the furnace across to the table and into that parcel on the bottom. For about 25 seconds. Okay, we're going to pull the goals. Now, gold is a conductor of heat, which means it releases heat, it doesn't take it in. So some of the heat from that gold will be trying to escape into this cast iron mold, because that's what gold does whenever it comes in contact with anything. It tries to lose its heat rather quickly. So there you can see that's actually quite solid, and it is also still very hot. So even though it was heated at 1200 degrees, it's now sitting at 900. So that gives you an idea of how quickly gold can lose. Has anyone seen a gold floor before? No? Wow. No one's been to the Perth Mint? Wow. Who's been to Sovereign Hill before? And you didn't come to a gold pool? Oh yes, I know sometimes it's hard to remember, but at least now you come to see it, so it's great. Oh wow. Did you enjoy this then? Yes. Oh, marvellous. Did everyone like it? Yes. Did anyone not like it? Oh, marvellous. I must be good at something.